Hello, African Size Hornbill TV la Nagamese Express. DCCI और CNCCI bra Nagaland de shutdown धालिगिना रखा दो आज Monday April 29 दे हटाई दी से. Sources bra Hornbill TV के जनाई से कि दिमापुर ला trade body bra इतु बंद हटावले फैसला कुरी लुई से किले माने state सरकार bra ताकान के यकीन दिलाए ध्यान निमिते. शटडाउन दो April 26 दे लगाई गिना था किसे. जनाई दिवो state सरकार bra Monday दे DCCI और CNCCI ला chart of demands के जवाब दी से. और ये फैसला सरकार लोग दे अश्योरेंस पा पीछे आईएस ट्रेड बॉडी ब्रा आज मीडिया के कथा कुरिसे आज 29 एप्रिल दे नागालैंड ला डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाई पैटर्न कुन होम मिनिस्टर भी ऐसे ताइब्रा नागालैंड डीजीपी रूपिन शर्मा और अलग ऑफिशियल्स खान लोग दे प्रेस कॉन्फ्रेंस एकता राखी से स्टेट स्पेशली दिमापुर दे ग्रुप अलग अलग खान ब्रा एक्सटॉर्शन बेशी कुरिया निमिदे इतिया DCCI और CNCCI ब्रा मातीगिना थाका शटडाउन ऊपर कथा करबले पैटर्न कइसे स्टेट गवर्नमेंट इतुला मामला और दिगदारी ऊपर चुपचाप थाका নহয় और बेशी सीरियस ब्रा एक्सटॉर्शन होई थाके ऊपर सायस इतु निमिदे नागालैंड ला DGP के इतु काम कुरिया खान खिलाफ बेशी स्ट्रिक्ट ब्रा एक्शन लोबले भी डायरेक्ट कुरी दिसे ताय कइसे सरकार ब्रा इलीगल काम इतु स्टेट ते होई थाके ऊपर एक्शन लोबले इकु न छारिबो कोइना DCCI और CNCCI के भी इतिया जाई थके इंडेफिनेट शटडाउन दो खुलाई दिबी कोइना मांगिसे आगे दे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रा कइसे ताकान DCCI ब्रा डिमांड कुरिया खान भाल ब्रा साइसे आरो मानिसे कि DCCI ब्रा एक्टिविटीज कोइना थका खान कानून खिलाफ असे आरो लीगल एक्शन लोबले लागे सरकार ब्रा इतु मामला CMG सीज फायर सुपरवाइजरी बोर्ड लोग देबी कथा कुरिया ते रेस्पॉन्ड पाइसे कि एना एक्सटॉर्शन होई थाके दो चिंता हुआ लगा काम चुय असे आरो ताकान मीटिंग्स बिशी देबी ग्रुप्स खान लोदे इतु कथा उठाई थाके कइसे Chamber of Commerce and Industry, DCCI, has called for an indefinite shutdown of all shops and business establishments in Dimapur to express their strong resentment against extortion by multiple groups imposed upon the business community by various groups by issuing press releases in the local dailies. The Deputy Commissioner, Dimapur, having sensed the gravity and consequence of such proposed shutdown, convened a meeting with all the stakeholders on 24 April 2024. The said meeting had deliberated upon the pressing issue of unabated extortion by multiple groups and individuals, particularly in Dimapur. The meeting could not arrive at any positive response to the appeals made by the district administration to reconsider the proposed indefinite shutdowns, as the DCCI insisted that the government should respond to their grievances and to review the ceasefire agreement ground rules for strict implementation. In this connection, the government has written to the Commissioner Nagaland and Director General of Police Nagaland on 25th April 2024 to step up measures to check such illegal activities of extortion by multiple groups imposed by the various groups, along with making an appeal to the DCCI to lift the proposed indefinite shutdowns. The issue of multiple extortion and harassment meted to the business community of Dimapur by the various groups was listed as one the agenda in the cabinet meeting held on 26 April 2024. The cabinet, after thorough deliberation on the matter, has decided to inform the chairman, CFMGs, CFSB, immediately through the Commissioner Nagaland and DGP Nagaland to enforce strict implementation
of ground rules of ceasefire and that the culprit will be put under NSA and detained outside the state. The decision of the cabinet was conveyed to the Commissioner Nagaland and DGP Nagaland for urgent follow-up actions. Accordingly, the DGP has initiated action by immediately written to the Chairman CFMG and CFSB with a request that these various groups to be advised absolute adherence to cease fire ground rules and that no unauthorized and illegal activities undertaken by the groups do not mediate the law and order situation in the state and created unrest among the business community in the state, particularly Dimapur. Meanwhile, the Nagaland Chamber of Commerce and Industry, CNCCI, call for indefinite shutdown in the whole state with effect from 27th April 2024, alleging no positive response was received from the state government to address the grievances of DCCI. The staff officers for Chairman CFMG, CFSB responded that such illegal activities were a cause of concern for some time, which was deliberated in several meetings of the CFMG, CFSB in the past. And this issue has again been highlighted with the various groups. The Deputy Chief Minister and in charge of Home Department also made a press release mentioning the various measures initiated by the government in combating such illegal activities and made a clarion call to the CNCCI to call off the ongoing statewide shutdown strike. The DCCI submitted 5 charter of demand in a letter addressed to the Honorable Chief Minister, Nagaland, in connection to the indefinite shutdown dated signed by Sri Omega Yatomi, Convener, Grievances Cell, Sri Sanjay City General Secretary, and Sri Akashi Zimomi, President. The state government, after carefully examining the charter of demands of DCCI and the response clarification by the Chairman CFMG, CFSB, is of the opinion that the activities mentioned in the DCCI letter are against the relevant laws of the land and invite appropriate legal action separately. Reply is enclosed today. These are sequence of action initiated by the state government ever since the issue of indefinite shutdown undertaken by the DCCI. The government did not, in fact, remain silent over the issue and problem of extortion by multiple groups in Nagaland. The government took serious note of the issue and directed DGP Nagaland to take stringent actions against illegal activities. The government will leave no stone unturned over any form of illegal activities in the state of Nagaland, and that it is the fervent appeal of the state government upon the DCCI and CNCCI to call off the ongoing indefinite shutdown, keeping in view the helpless faced by the common people of Nagaland. Thank you. Tamo kanikta khata break luna wapasayo sa itag Hornbill TV.
You know, I've met this really amazing person online and I have a date. Yay! I've been chatting with him on Messenger and he really makes me laugh. Have you met this person? Do you know much about him? Oh no, Uncle Max. No, of course I haven't. Tomorrow will be our first meeting and I'm so excited. Sia, Max is right. You ought to be more careful online. You need to find more about this person before you meet him. Okay. I'll find out more about him and ask him to give me his landline and mobile number. Okay? Yeah, internet is a great place, but only when we have our safety blinkers on. Huh? What's that? Cyber Shield refers to certain strategies and behaviors that can protect us from threats on the internet. We should build a cyber shield by practicing safe and healthy online behavior. Some of these strategies are: report profiles that post abuse, block unwanted social users, take help from trusted adults, report to school or college authorities, make it clear that bullying is unacceptable, be available for someone if they are hurt. This is all so helpful. So I followed your advice and did my checks. His name is Riven. Studies in school nearby and we have some common friends too. Oh, Riven. I also know him. He plays football. But I must say, it was a good advice. Just the other day, my cousin met someone she has been chatting with online and on the very first meeting, he asked for money. When she refused, he behaved very badly. Yes. People can pretend to be nice online and then take advantage of people and situations. Welcome back. Nagaland Director General of Police Rupen Sharma bra aji press conference koima bra loa homoite kuise ki ceasefire ground rule enega ukunai kote groups khan ge extortion kurubole permission diginas. Ta kuise manu sob India sarkar la niche de ase aro constitution la part ase aro country la niyam do sob manu nimide ase. Ceasefire ground rule de iku extortion kurubole permission nathaka nimide itu kanun laga khilaf kam kuria hi manibo aro itu hisab pra action lubo kuise. See, we are all a part of the government of India and work under the Indian Constitution. I think it is very appropriate that we follow the law of the land, and the law of the land applies equally to everybody. Everybody who is a resident of India, to whom the law applies. Ceasefire ground rules are abundantly clear on a lot of issues like the camps, so the cadres will not move out of the camp, they will remain confined to the camps. I don't think there is anything explicit in the ceasefire ground rules which permits them to commit extortions. Okay, so if there is no explicit permission to commit extortion, we will take it that it is a violation of the law and of the land, and it will be dealt with accordingly. Nagaland la governor bra Kohima de thaka state government office khan nimide aya Saturday 4th May ge chutti laga din janai dise. Kohima de thaka office khan 24th February 4th Saturday thakile bi 14th Nagaland Legislative Assembly la 4th session thaka nimide working day banai dia nimide aya Saturday ge chutti janai diye se kuise. Mokchung district under the Thaka Tuli subdivision de Sudikong area de Hornbill chiria aji pujo 6 baje nishna de dikhi paise. To rare sighting ase ko de duita Hornbill chiria ekta mota aro ekta maiki locality osor de 1 ganta nishna uri takise aro itu piche Milak nodi side de jai jaise. Sukidong town laga Arjukong ward te Hornbill chiria time to time te dikhi pai thake itu duita chiria do aji sham noile bi kali aro wapas Suka Yongchak seats khan khabole aibo koas. Report by hisab te area la ad hoc vice chairman bra police aru village council ke bi khubor kuri dise aru general public khan ge tu chiria khan ge namare bule bi janai dia kuise.
tsari gono tenan arwar ba tenan tatsaga tabung kara tolong nonton nama Itu nomornya. Dia kok ni tahu kan? DCCI और CNCCI बड़ा चार्टर ऑफ डिमांड्स नागालैंड सरकार के दिया ऊपर सरकार बा आज मंडे दे इतु लगा जवाब दिसे तखन बड़ा सरकार के उदिसे जुदी NPG बड़ा टैक्स कान मांगिया दो लीगल असेन नाय क्वादे सरकार कुसे तखन सपोर्ट न करे और पूरा खिलाफ भी असे स्टेट ते मानु कुन बड़ा जबरदस्ती डिमांड और टैक्स लॉ दो जुदी बिजनेस कुरिया खान GST नोइले भी की लगा टैक्स होइले भी दिबोले लगे ना नाय हुदिया दे सरकार कुसे GST नोइले भी अलग लीगल टैक्स खान खाली स्टेट सरकार के एकला दिबो अलग सवाल दे जवाब दीगना सरकार बा और कुसे सरकार बा खाली स्टैट्यूटरी बॉडी नोइले भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खान के एम्पावर कुरिगिना से मानु खान के समन कुरी बोले और अलग मानु नोइले भी ग्रुप बा समन कुरिले कानून ला खिलाफ असे कुसे सरकार कुसे मनु खान इनका फेस कुरिले लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज खान के जनाई दिबुले लागे रेट्स खान भी खाली स्टेट सरकार ला अंडर दे ही होबो कुसे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खान के सरकार बा पावर दीगना से कंप्लेंट्स खान जल्दी साई दिबुले और गलती कुरिया मनु खान के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अंडर दे धाली बोले As we understand from the letter of the DCCI Charter of Demand, they are not asking anything from us as such. Okay, it's not that you have to give them say something a mobile phone or a vehicle or something. What they are wanting is clarifications on the points that they have raised, and those clarifications are being issued today. Okay, they will be conveyed. We will try to share a copy of those clarifications today with the press. But they will also be conveyed to the DCCI and CNCCI through the DC Dimapur and the Commissioner of Police Dimapur. I don't think it will leave any ambiguity once the clarifications are issued. So just have a bit of patience. I think things will be okay. पावर ट्रांसमिशन लाइन टावर लगा पार्ट्स खान चोर हुआ निमित्ते टावर गिरिया लगा अरबी इंसिडेंट एकता हुईसे वोखा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड पावर डिपार्टमेंट बा संडे दे जनाई दिसे कि वोखा सानेस ट्रांसमिशन लाइन लगा 132 किलो वोल्ट सिंगल सर्किट टावर AP नंबर 16 दो 27 अप्रैल दे गिरी जाइस इतु वोखा डिस्ट्रिक्ट ला रिफिम ओल्ड एरिया ओसोड देस डिपार्टमेंट बा कुसे तगन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोदे इंस्पेक्शन जा हुमोय पैसे की टावर मेंबर्स ला नट्स एंड बोल्ट्स कुन दुकान बा टावर के तानिना रखे इतु खान थका नाय इतु निमित्ते टावर दो गिरी जाइस डिपार्टमेंट कुसे इतु सफा बरा दिखे असे कि मनुकुन बा चोर कुरी असे और इतु निमित्ते पावर सप्लाई के बिया कुरी दियस इंस्पेक्शन टाइम दे भी पैसे ओसोर दे थका टावर नंबर 15 और 17 ला भी सामान खान चोर हुईसे इतु निमित्ते दुईता भी गिरबोले असे जनाई दिबो इतु इफेक्ट हुआ 132 किलो वोल्ट कोइमा वोका सानिस दोयांग ट्रांसमिशन लाइन तो दोयांग HEP ब्रा पावर उलाइगिना स्टेट कैपिटल कोइमा तक कनेक्ट करबोले बनाइसे और स्टेट पावर ट्रांसमिशन ग्रिड लगा बेसी इंपॉर्टेंट पार्ट असे कुछ किंतु बेसी साल वोका और दोयांग लगा मजुदे थका जगह अलग अलग ते टावर लगा सामान खान चोर हुआ और बिया कुरी दिया निमित्ते कमिशन करबोले न पारेगिना थकिसे किंतु 2016 दे स्टेट सरकार ब्रा बेसी पैसा लगाइगिना लाइन दो और भी वापस चुलिबोले दिसे किंतु इतना टावर दो गिरिया ब्रा डिपार्टमेंट होशियार कुरी दिसे कि डिमापुर कोइमा कारोंग लगा मजुदे 132 KV ट्रांसमिशन लाइन दे इकू लाइन फॉल्ट नोइले भी पावर जाय जाइले कोइमा पूरा जमीनियो दे वोका डिस्ट्रिक्ट ला अपर रेंज और वोका टाउन दे पूरा ब्लैकआउट हो जाबो कोइगिना जनाई दियस जनाई दिबो एनगा इकी इंसिडेंट 20th अप्रैल पुंगरो टाउन ओसोर दे होइसे कोते 60 किलो वोल्ट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन टावर ते भी समान खान चोर हुआ निमित्ते गिरी जाइसे और लिखिमरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा पावर लॉस सो बिया कुरी दिसे पावर डिपार्टमेंट प्रा एनगा पब्लिक प्रॉपर्टी खान बिया कुरिया
খুশি নাপা জানাইছে আৰু পুলিচ লগতে FIR বি ফাইল কৰি আছে ইটো সময় ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা ভিলেজ কাউন্সিল CSOs আৰু আলাগ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ খানগে বি কোঅপাৰেট কৰি না কোন এনেকা কাম কৰি আছে তাখানগে ধৰিবলৈ কাৰণে মদত দিবি কৈ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা লাইন খান জলদি ভাল কৰি দিবলৈ কাম কৰি আছে কৈ না মানুহ খানগে কোঅপাৰেট কৰি দিবি কৈছে তো এইটো থাকা আছে এতিয়া বুলেটিন কাৰণে আৰু আলাগ আলাগ খবৰ কাৰণে চাই থাকিবি Hornbill TV Goodbye